Acha mkubwa afike. Huyo okay. Sasa ndio basi. Wenye anajua kusoma kizungu. Lakini mask toa bana ndio pale. Corona iliisha. Ukapata sijali hivi. Thank you very much for coming on the very short notice. And ladies and gentlemen of the further state and Kenyans. Oh, sawa. Naendelea na introductions. Muendelee na my introduction. All right. I was saying thank you very much for joining us and agreeing to come on short notice. We are here as members of Parliament from the Jubilee Party, not coalition. And we have a statement that we want to issue on the Huduma number, which will be read by my colleagues here. I think my name is Somani Shoma, Member of Parliament 42. I'm Marcus Robbie, MP for Kuria West. Nixon Korin, Member of Parliament. Great story and Bakasi West constituency. Nyoro. West. And good afternoon, members of the press. We are really happy that you could make it in time. And we here standing representing members of Parliament, generally all members of Parliament who are interested in good governance, but specifically members of Parliament from the Jubilee Party, have this statement that we are issuing here in Nairobi on this Saturday, 26th of September 2020. And this press statement is on the issue of the we are actually very sad today because, as we are just about to reveal, there is a new scheme to steal taxpayers' money, and we as members of Parliament can no longer watch helplessly. With us, as we are about to show you, the entire Huduma card design, procurement, and financing is hobbled in deep corruption and kleptomaniac machinations. Those pushing it on behalf of their secret and powerful masters are projecting their venal appetites and penchant for abuse of office against the great promise of Jubilee to the Kenyan people. The public relations statements, the dramatic staging of resignation of Kenyans, shifting, I'll take that again. The public relations statements, the dramatic staging of registration of Kenyans, shifting promises, and the long and winding explanations and denials are just a posturing justification presented by those who think public office is an opportunity to loot, and of late they have officially sanctioned and become
the poster boys of corruption's cancerous nature. We have seen the leader and members of parliament from the former opposition party ODM overzealously defend all the new cases of corruption, from the Kemsa haste to this Huduma one. And we know that this sanitization will continue until well-meaning Kenyans step in to stop this culture of sanitizing corruption. This is the first opposition party in the world to fail in their mandate to check on government. ODM is failing terribly as an opposition party. We shall not, as members of parliament, fail in our duty to point out and speak out against looting of the very resources that we have been mandated by the people to oversight and superintend on their behalf. To them, we say we shall no longer be quiet as they impoverish ordinary, hard-working and well-meaning Kenyans, as they drive millions out of job and make the life way more harder for business people through outright theft. There is increased speed to steal and pocket taxpayers' money through projects that are not urgent and do not end empowerment of ordinary Kenyans who are suffering from. Indeed, our priority at the moment should be coming up with robust economic recovery programs and strategies, and not rushing to implement unnecessary projects. We would like to ask the following from the Minister of Interior and the National Intelligence Service, NIS. 1. What is so urgent about this Huduma number? Because this urgency is pointing to some curious interests. Why is its procurement being done secretly and not in open, transparent and accountable manner as is demanded by our Constitution and our procurement laws? And why not under the line ministries and departments that are in charge of the process? We would like to ask, what is the rush to pay over 7 billion Kenya shillings to a shadowy foreign company through secret and hidden procurement? We are asking, how did Kenya settle on Malbaga High Tech International, also known as Malbaga ID Services, GmbH? Kenyans, through us, are very keen to know what was Mr. Matthias Karl Koller and Mr. H. Karashani doing with the NIS technical team in Nairobi in a 5-star hotel where they have been holed up for a week between this 5-star hotel and the NIS headquarters for a whole week. We are keen to know what is the role of Dr. Mativo of NIS in the implementation of Huduma number. Specifically, what are his duties as the Huduma project director? Kenyans want to know who paid for Lufthansa flight costs and consequent VVIP protection, and why did the two mercenaries get a dramatic transfer upon arrival? To demonstrate the seriousness of the project, the roads were cleared for the economic saboteurs and have been flown in to complete the fraud, and elite bodyguards have been allocated to guard them for the 5 days, for their 5-day stay in this country. We are asking, what was discussed during the Friday 11th September 2020 meeting and the Monday 14th September 2020 meeting? We want to know, why is the Huduma project being moved from the Ministry of Interior to NIS? And remember, previously, this data collection exercise should have actually been sitting under the Ministry of ICT. Yet, we have new data laws that these members of parliament have been part of crafting
I sat on the Committee of Information, Communication and Innovation, and I do know very well what these data laws mean to this country. We would like to know, why is this Huduma project being moved from the Ministry of Interior to NIS, yet we have new data laws in Kenya that place all data on the shoulders of the data commissioner in a data commission under the Ministry of ICT. We are asking, is this in line with the unfortunate trend of the militarization of Kenyan institutions? And is the Ministry of ICT now a ministry or even a department under the security organs? Now that the Ministry of Interior has told us that companies involved are 100% Kenyans, which was very curious because no one had even asked, can they publish the CR12 shareholding documents of these companies and make full ownership of this shadowy company, Malba High-Tech International? We would also call upon people like the LSK to help us lift the veil so that we are able to see who are these individuals behind this very shadowy company. The president, we remember, last year directed that the details of all winning companies will always be published, and also he directed that the names of the people who own these companies that win these tenders should also be published, and their roles and how much they are being paid. The president has previously said that this should happen even for the Kemsa haste. Now, before the theft is done from 15th of October, when the rollout begins, let the Kenyans know who these companies are. Finally, we would like to ask, where is the data for the first Huduma number registration? There's a big question here because the data as was collected and stored in the current format is indeed a national security threat. We understand that this is very sensitive data of individuals that is being collected, and it is not your usual collection of data. We are talking about biodata. How it is stored becomes an issue of national security concern, because anyone who would hack into this data and be able to access it can use it for any malicious use. Now, from this, we are asking and demanding the following. Mheshimiwa, kindly take it on from here. Thank you, Mheshimiwa. So I'm continuing from there. From the foregoing, we demand the following. The immediate publication of the joint agreement signed between Kenya and Malba High-Tech International, the immediate opening up of the secret parcel center site to all members of parliament, the appointees and the data experts for scrutiny. We understand the election illegally processed and organized here. It should not be lost on Kenyans that during the infamous Lamada meetings, other than the intention to assassinate the deputy president, Saitoti-style attendees were informed that Huduma number would be used to rig the referendum results for the deep state and the system. The immediate publication of the data from the first registration process, we also demand and expressly caution the NIS not to participate in paying out an illegality. Ministry of Interior and ICT should also ensure that does not happen. We would also like to remind all the state officers that it does not matter how long it takes
those who participate in the illegal payment will be personally charged by the Kenya people for ignoring their warning. We remind all state agents involved of the provisions of the Data Protection Act 2019, Section 26. A data subject has a right to be informed of the use to which their personal data is to be put. To access their personal data is custody of data control data processor. To object to the processing of all or part of their personal data. So we urge all Kenyans to ignore any calls by those advancing Huduma registration until we get answers to the issues we are raising. Thank you. Tasema kidogo kwa Kiswahili na pia lugha nyingine kama Kimani Shema ataongezea. Galau Kiswahili yake. Ya Alliance. Tumekuja hapa kama wabunge wa Jubilee Party. Kwanza kusema ya kwamba wale mamluki walikuwa ile wakati mwingine wamerudi Kenya kwa jina lingine na wamerudi tena kwa kazi nyingine. Wale wa Aturu Maragalian na yule brother yake alikuwa anaitwa Seragasian wamekuja Kenya saa hizi kwa jina moja. Moja anaitwa Mathias Karl na pia huyo mwingine anaitwa Karashani. Unaona hata majina ni gumu kama ile ingine ya kitambo. Lakini this time they have come with a mission. One of the mission kwanza ni kuipa pesa ya umma. Wanaipa pesa ya umma kwa sababu ukifanya kazi ya serikali bila kutumia ile njia inafaa kutumika kuwini hiyo tenda, wewe uko njia ya kuwa mwizi. Na tuna uhakika na ile maneno tunasema siku ya leo, hii maneno yote ya hujuma Kenya, ukiangalia kutoka ile time ilianza ile wanaita huduma Kenya lakini hujuma, ukiangalia the chronology, uangalia kila kitu, hiyo maneno imekuwa na cloud kubwa sana. Ya kwanza ile data ya kwanza hatujui kwenye ilienda. Ya pili wameweta wazungu wa kukarabati hiyo data, na wakishamaliza kukarabati hiyo data pia wako na one other goal ya kuipa pesa ya umma. Kenya tuna sheria ya vile data ya Mkenya inafaa kuangaliwa. Kule bunge tulipitisha sheria, tuko na commissioner wa data katika nchi ya Kenya. Na tulipitisha hiyo sheria tukiangalia hii maneno ya huduma sana sana. Kwa nini hiyo maneno imetolewa hii ya huduma Kenya? Imetolewa kwa hiyo commissioner ikapelekwa NIS. Pahali wa Kenya hawawezi uliza maswali na pahali wa Kenya hawajui na hawaonangi. Ukiona kitu inafichwa kwa sababu kuna sababu. Na hapa my last point. Hii maneno yote imekuwa ikipangwa kutoka kitambo. Na one of the process ya kuleta hawa wazungu na kuchanganya hii maneno ya data ilikuja kwa maneno ya kamiti za bunge. The reason why watu ambao wangeuliza maswali walitolewa katika kamati za bunge wakapelekwa zingine kama za upishi kama ile Kimani Ichung'wah na wale wengine, ni kwa sababu walikuwa wanataka watu compliant. Ukiambiwa piga saruti, unapiga saruti. Ukiambiwa saini hii, una saini hiyo. So we want to bring out this matter to Kenyans. Unajua kuna hii maneno, ni maneno ya kuiba pesa, ya kuiba data ya Wakenya, na inaweza tumika kwa njia zingine hata tukielekea 2022. Lakini tunataka tuwaeleze hawa watu wote ambao wanapanga, wenye wanajiita deep state. Kenya hawakai katika deep state, wanakaa katika reality state. Na reality state ni ile tunatembea kwa ardhi. Wale watu wanatembea kwa ardhi ndio watapiga kura. Mlete wazungu, mjaribu kukarabati hiyo data, Wakenya wataamua, na the values of the deep state will be made law. Asanteni sana. Yangu yatakuwa machache sana sababu statement iliyosomwa na waheshimiwa imesema yote.
lakini kuwajulisha tu ya Kenya ya kuwa huduma namba imekuwa ni hujuma dhidi ya Wakenya. Hujuma ya uporaji wa mali ya umma ama pesa zao. Nasikia takrimu karibu bilioni 7 ama zaidi ya bilioni 7 pesa taslimu zimepangiwa kulipwa kwa kampuni ambayo inafanywa kichini chini bila kufuata sheria iliyoko ya Public Procurement and Disposal Act ya nchi yetu. La pili, imepangiwa ya kuwa ile data ama ile information yote walichukua kutoka kwa Wakenya inatumiwa kwa njia ambayo sio ya kisheria. Inatumiwa kwa njia ambayo Wakenya ambao data yao iko na custody yenye wako nayo hawajui inatumiwa kivipi. Mnakumbuka kuna mabenki wakati huduma namba ya kwanza ilipotajwa, wale walioshikana na makampuni ya nje kutumia data ya Wakenya kufanya biashara. Mpaka wa leo Wakenya baada ya karibu mwaka 1.5 hawajawaambiwa ile data ya huduma namba ya kwanza iko wapi. Sasa wanatayarishwa kuletewa ya pili. Na tunataka tuambie Wakenya sheria ambayo sisi kama wabunge tuliunda bunge ya Data Protection Act ya 2019 mwaka uliopita, section 26. Na kama mtanikubalia nisome tena kwa Kiingereza ya kuwa a data subject, Mkenya ambaye ndiye data subject ako na haki ya kujulishwa ile data imechukuliwa kwake inatumiwa kwa njia gani na inatumiwa na nani. Wakenya bado hajajulishwa. La pili, tukasema ya kuwa Mkenya ambaye ni subject mwenye amepeana data yake ana uhuru wa kuaccess their personal data in custody of the data controller or data processor. Ya kuwa wewe kama Mkenya una uhuru chini ya sheria kuweza kuona ile data yako ambayo ulipeana kwa data controller iko wapi, imewekwa namna gani, inatumiwa vipi na inatumiwa na nani. Wakenya mpaka wa leo hawajaonyeshwa. Ya tatu, yasema Mkenya ana uhuru wa kupinga data yake kwa njia yoyote ile, na inasema kwa kimombo ya kuwa that the subject has a right to object to the processing of all or part of their personal data. Ya kuwa Wakenya wanaweza pinga. Kwa hivyo ndio tuko hapa kama viongozi. Na kama mnavyojua tunatishwa. Hata saa hii sababu walijua tumeita kikao na wanahabari. Yale magari yao ya Subaru yamekuwa yakitufuata. Wajua tunakuja kusema nini juu ya hii hujuma dhidi ya Wakenya. Lakini tunataka tuwaambie hatutishwi, hatutatishika kusema ukweli, kunena mambo yalivyo. Wawe ni deep state, wawe ni system, fedha sio za system, fedha sio za deep state, fedha ni pesa za Wakenya. Ile data ni data ya Wakenya. Kwa hivyo wasitishe watu. And we want to say and urge Kenyans that civil disobedience against huduma number. Because it is your right, it is your data, it is your personal data. Walikuja kwangu, walikagua na kuhesabu mpaka nguruwe na kuku zangu. Sasa wale wenye mabenki wanafanya nini na nguruwe na kuku zangu? Hiyo data ndio unasikia Paso Center wanatumia sasa kuiunganisha kuibia Wakenya hujuma nyingine venye watawaibia hii mambo ya referendum ambayo tunashinikizwa. And that is why we have maintained and we continue to maintain our priorities as a country should be economic recovery and how to put back the livelihoods of millions of Kenyans who are out of jobs, who have no food, millions whose houses were demolished in Kariobangi, Kayole, their businesses destroyed in Gikomba, Nyamakima, wale walibomolewa manyumba kwa riverbanks huko Ruai. Hayo ndio mambo muhimu kwa Wakenya. Hii mbio ambayo mnaona ikisukumiwa hii huduma namba ni mbio ambayo ni mbio ya wizi. Muliona KEMSA COVID haste, tuliambiwa ni emergency. Ilikuwa emergency gani? Na tulijua COVID-19 imo. Ilikuwa Uchina kutoka mwezi wa 10. We were still doing business na serikali ya Uchina.
and the rest of the world. Tulijua COVID-19 yaja hapa, lakini lazima ingefanywa iwe emergency ili wapate nafasi ya uporaji. Hii mbio unaona sasa ni mbio tena ingine ya huduma, ile bilioni 7 na zaidi ziende. Zile za kwanza zilishaenda. La mwisho, Mheshimiwa Dindi amesema wengi wetu tulitolewa tukang'atuliwa kwa makamati za bunge, sababu mtu kama Mheshimiwa KJ because of his professional training ana ujuzi wa mambo ya data processing. Hawataki watu ambao wana ujuzi kwa kamati za bunge. Mimi mwenyewe unajua nilitolewa kama mwenyekiti wa kamati ya budget. One of the issues that I stood very firmly against is further allocation of resources to Huduma number without accountability on what happened to the money that was first allocated to the first process. La pili ni pesa za referendum. Kuweka mguu chini kusema sio muhimu, tukimbilie kufukuza watu na mambo ya referendum, watu wako na njaa. Hayo ndio mambo hawataki yasemwe, lakini tumesema tutayasema. Mfanye chenye mtafanya, mshike wenye mtashika. Ile mipango yote mko nayo tunajua. Hata haya mambo ya hawa mamluki wenye walikuja tunajua. Mahali waliishi kwa hoteli tunajua. Tumewaambia walikutana na nani, siku gani, yale waliongea waambie wa Kenya. Sababu Hustler Nation iko kila kona ya hiyo kitu wanaita deep state na hizo system zao. Hustler Nation iko humo na wanaendelea kutujulisha, na niwapongeze wa Kenya wote na waendelee kutotishwa na wasikubali hata kidogo data yao itumiwe kuwafanyia hujuma ya kuwaibia pesa ama kuwaibia haki yao ya kuchagua viongozi ambao wanataka ama kupiga kura kwa kura ya maoni venye wanataka. Asanteni. Tumeendelea kupashwa habari na Wanakenya ambao hawataki hujuma dhidi ya Wakenya. Nakumbuka hata ile safari ya kwanza watu waliuliza maswali ambayo hayakupata majibu. Ndio tunawaambia tusipopata majibu ya maswali ambayo tunauliza. Na uliona statement ambayo Interior walifanya, sijui mtu anajiita CS, nisikia jana sikumbuki nani. Ile statement aliandikiwa, sababu si yeye mwandishi, aliandikiwa na wenye kupanga. Ndio tunasema those public relations statements, wacheni public relations statements and politicizing this issue. Address the pertinent issues that we have raised. We have asked for specific questions. Address those issues.